that one turn off and that one turn on. There. Good afternoon, everyone. Всем доброго дня. Welcome to the reading of Чайтанья Bhagavat and Sri Vrindavan Dham. Добро пожаловать на чтение читания Бхагавата в Шри Вриндаван Dhаме. Today is a special day because it's the appearance day of Vrindavan Das Thakur. Сегодня особенный день, поскольку сегодня день ухода в Вриндаван Дас Thakura. And I mentioned when we first began reading this Чайтанья Bhagavat И я упоминал, когда мы только начинали читать читание Бхагавата, that one year myself and Swami Maharaj, we went to the place of Vrindavan Das Thakur, and it was his appearance day. что однажды я и его спутник Свами Махарадж, мы отправились в место, где жил Вриндаван Дас Thakura. Это было в день его явления. And we walked into a great festival, И мы попали на великий праздник. and we saw the way that they were offering Mahaprasad to Lord Chaitanya and 64 associates. И мы видели, как они предлагали Махапрасад Господу Чайтанье и 64 его спутникам. And we were invited to the home of the Mahant of that place to take prasadam. И нас пригласили принять прасад домой к Маханту этого места. And I was given a place next to the eldest Vaishnav to sit and take prasadam. И меня посадили принимать прасад рядом со самым старшим Вайшнавом. And after taking prasadam, all the Vaishnavas that were there, they all lined up on their left sides to take rest. И после принятия прасада все Вайшнавы, которые там были, они все легли на левый бок вплотную друг к дружку, чтобы отдохнуть. Then the Mahanta of that place invited me inside his house, and he showed me the original Чайтанья Bhagavat written by Vrindavan Das Thakur. И Махант этого места тогда пригласил меня к себе домой, чтобы показать изначальное читание Бхагавату, написанное рукой Вриндавана Дас Thakura. And he also showed me 10th Canto Bhagavatam written by Gadadhar Pandit. И он также мне показал 10-ю песню Шримад Бхагаватам, написанную Гададхаром Пандитом, with fine notation written by the hand of Chaitanya Mahaprabhu. с пометками, написанными рукой Чайтаньи Махапрабху. And he allowed me to touch both of them, Он позволил мне коснуться и того, и другого, and I felt spiritual happiness by doing that. и я испытал духовное счастье, сделав это. And then his servant took me to the Haritaki tree where Vrindavan Das Thakur collected Haritaki for Nitai. И потом его слуга отвел меня к дереву Харитаки, с которого он, Вриндаван Дас Thakura, собирал Харитаки для Нитая. And I met one old man at that Haritaki tree. He must have been 90 years old. И у этого дерева Харитаки я встретил одного старого человека, ему было лет 90, наверное. And he said ever since he had been a child, he'd come to that tree. Он говорит, что с самого детства он приходил к этому дереву, And the tree had never changed. и это дерево никогда не менялось. So again, Vrindavan Das Thakur is Ved Vyas. Еще раз, Вриндаван Дас Thakura — это Веда Вьяс. Vyasadev, he wrote Krishna Lila, and then he came in Gaur Lila as Vrindavan Das Thakur to write Chaitanya Bhagavat. Вьясадева описал Кришна Лилу, и затем в Гаура Лилу он пришел в качестве Вриндаван Дас Thakura и написал Чайтанья Бхагавата. So today is a good day to say a prayer to Vrindavan Das Thakur and beg his mercy. Поэтому сегодня подходящий день помолиться Вриндаван Дас Thakura и помолить его о милости. That by his grace, the glories of Lord Chaitanya will become revealed in our hearts. Чтобы по его милости слава Господа Чайтаньи раскрылась в наших сердцах, And we could approach the ocean of Gaur Prem, and we could dip into that ocean. и чтобы мы могли достичь океана Гаура Премы и смогли окунуться в этот океан. Okay, so before we read, we'll offer obeisances. Перед чтением предложим поклон.
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Sunyavadi Paschachade Jitarane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane Vancha Kalpa Tribhyascha Kripa Sindhubhevyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So yesterday we concluded Lord Chaitanya taking prasad at the house of Advaitacharya. Вчера мы рассказали, как Господь Чайтанья принимал просад дома у Адвайтачарьи. Lord Chaitanya receiving instructions from Mother Sachi. Как Господь Чайтанья получил наставление от матери Шачи. And Lord Chaitanya leaving Shantipur on his journey to Jagannath Puri. И Господь Чайтанья покидает Шантипур, начинает свое путешествие в Джаганнатх-пури. And Lord Chaitanya requesting Advaita to go back and to console the devotees of Navadvip and Shantipur and to console his mother. И он посылает обратно Адвайтачарью, чтобы тот успокоил преданных в Шантипуре и в Навадвипе, и также успокоил его мать. And then we spoke about the Lord. He warned everybody about the seriousness of committing Vaishnava aparad. Также мы с вами обсудили то, как Господь предупреждает каждого о серьезности Вайшнава Апарадхи. And he used his own mother as an example. И для этого он использует свою собственную мать как пример. So we'll continue with text 140. Продолжим с текста 140. In the Madhyakanda, all the Vaishnavas received benedictions after offering prayers. В Мадьяканде все вайшнавы получают благословение после предложения молитв. In the Madhyakanda, Haridas Thakur receives the Lord's mercy, and the Lord mercifully drank Sridar's water. В Мадьяканде Харидас Такур получает милость Господа, и Господь милостиво пьет воду Шридхары. In commentary. Комментарий. Sridhar was a poor Brahmin resident of Navadvip who met his livelihood by maintaining a banana tree garden. Шридхара был бедным браманом, обитателем Навадвипы, который зарабатывал себе на жизнь, поддерживая небольшой сад банановых деревьев. In the cottage of this poor devotee, the Lord drank water from an iron pot with holes and thus displayed his pastime of bhakta vatsalya, affection for his devotees. В хижине этого бедного преданного Господь выпил воду из металлического горшка с дырами и таким образом проявил свои игры бхакта ватсали или любви к своим преданным. So, Kolavecha Sridhar is another associate of the Lord in his Navadvip pastimes. Калавеча Шридхара — это еще один спутник Господа в его играх на Навадвипе. And in the Gora Gunadesha Deepika, it says that of the 12 Gopals, or 12 Gopas in Krishna Lila, who were like the prominent Gopas, there was one, and his name was Kusuma Sava. And when he came to Gaur Lila, he became Sridhar Pandit.
Говорится, что в Кришна-лиле есть 12 гопов или 12 главных пастушков, и среди них есть один Kusuma Sava. Его зовут Кусума Сава, и в Гаура-лиле он является как Шридхар Пандит. And he was known as Kolavecha Sridhar. И его все знали как Колавеча Шридхар. And this Kolavecha Sridhar means one who sells the bark of a tree. И Колавеча Шридхар значит тот, кто продает кору дерева. So he was a very, very, very poor Brahmin. Он был очень и очень бедным браманом. And where he lived, there was a banana garden. И там, где он жил, там был банановый грядка банановых деревьев. And he made his living by selling bananas and banana leaves and the bark of the banana trees to make the little cups to take prasad in. И он поддерживал свою жизнь, продавая бананы, банановые листья и банановую кору бананового дерева, из которой делали чашки, из которых можно принимать просад. He was very poor. Он был очень бедный. And his house was very dilapidated. И дом его разваливался. He appeared to be, just poverty-stricken. Он выглядел совсем как бедняк. But Lord Chaitanya used this devotee Kolavecha to give a great teaching. Но Господь Чайтанья использует этого преданного Колавечу, чтобы дать большой урок, важный урок. Just like he gave great teachings through Rupa, and he gave great teachings through Sanatana. Точно так же, как он преподал нам великое учение через Рупу и через Санатану. Great teachings through Sarvabhauma Bhattacharya. Великое учение он нам передал через Сарвабхаума Бхаттачарья. And great teachings through Ramananda Roy. И через Рамананду Роя также. Great teachings through Haridas Thakur. Великие уроки он нам преподал через Харидас Тхакура. So in the same way, he gave a great teaching through Kolavecha. И точно так же он дал нам важный урок через Колавечу. And that teaching was that one who is rich with bhakti, he may appear to be very poor, but he's the richest man. Если кто-то богат, то есть обладает большим бхакти, но внешне кажется бедным, на самом деле он является самым богатым человеком. And generally we see the people of the world, they always pursue material wealth with the hope that that material wealth is going to bring them happiness. И обычно мы видим, как люди, материалистичные люди этого мира, они стремятся за материальным богатством, считая, что это богатство принесет им счастье. But we know that that's not the fact. Но мы знаем, что это не так. Pursuing material wealth may bring, cash in the hand. It may bring fame. It may bring name, but it doesn't bring true happiness. И они считают, что если они обретут великую славу или великое признание, то будут счастливы, но это не приносит счастья. Pursuance of material wealth and having material wealth is actually a type of intoxication. И стремление к материальному богатству и обретение или владение материальным богатством – это своего рода опьянение. And we have that teaching from Lord Krishna himself, Narada Muni himself, speaking to the sons of Kuvera, Nalakuvera and Manigriva. И об этом мы узнаем от самого Нарады Муни, когда он беседует с сыновьями Куверы, Налакувара и Манигрива. When he speaks to them about intoxication. Он объясняет им, что такое опьянение. And he tells them that there's many ways by which a person can become intoxicated. Он объясняет, что есть множество вариантов, как человек может опьянять себя.
A person can become intoxicated by taking substances. То есть человек может опьянять себя, принимая разные вещества. Or a person may be intoxicated by, birth in a aristocratic family, or a person may be intoxicated by education, or a person may be intoxicated by his beauty. Либо человек может быть опьянен рождением в аристократичной семье, либо своим знанием, образованием, либо красотой. But Narada explains that the worst type of intoxication is wealth. Но дальше Нарада объясняет, что самый страшный вид опьянения – это богатство. Because when a person becomes very wealthy, most oftentimes he becomes very callous to the sufferings of other people. Потому что когда человек становится очень богатым, он становится безразличным к страданиям других. So we always find that people, they spend the life in, pursuance of wealth with the thought that that's going to bring happiness. И мы часто видим, как люди посвящают свою жизнь обретению богатств, считая, что это принесет им счастье. As opposed to intelligently, pursuing the pure devotion of Krishna, which is the highest happiness. Совершая большую глупость, когда они стремятся к этому, вместо того, чтобы стремиться к преданности Кришне, которая приносит истинное счастье. So Lord Chaitanya wanted to use the example of Kolavecha Sridhar to show that if a person is wealthy, that's not a sign of the Lord's mercy upon him. И Господь Чайтанья использует пример Калавечи Шридхара для того, чтобы показать, что если человек богат, это не указывает на то, что он обрел милость Господа. But he wanted to show that if a person is actually very, very rich in bhakti, then that's the greatest sign of wealth. И вместо этого он показывает, что если человек обретает большое богатство в виде бхакти, то это истинный признак богатства. Now Kolavecha, he lived sort of like in the northern part of Mayapur. Калавеча жил в северной части Майяпура. In an area that's southeast from Chankazi's place. В местности, которая находится к юго-востоку от места Чандакази. And Lord Chaitanya, when he would take Harinam out, oftentimes they would, the Harinam would stop at Kolavecha's place. И часто, когда Господь Чайтанья водил Харинаму, она останавливалась возле места Калавечи Шридхара. And Lord Chaitanya always used to harass Kolavecha. И Господь Чайтанья всегда издевался над Калавечей. And he used to tell him, why are you so impoverished? Why are you so poor? Почему ты такой бедный, говорил он. Why are you living in this horrible broken down place? Почему ты живешь в этом ужасном разрушенном доме? Why you always wear torn clothes? Почему ты все время носишь рваную одежду? Why is it you're so poor? Ты почему такой бедный? And Kolavecha looked at him and he said, Lord, what is the value of having material wealth? И Калавеча смотрел на него и говорил: Господь, а какая ценность в том, что какая ценность в материальном богатстве? And then Kolavecha gave an example to Lord Chaitanya. Привел пример Господу Чайтанье. He said, you have a bird, and that bird endeavors to build a nest, and then he sits on his nest, or she sits on the nest. Вот, предположим, есть птичка, она старается, прикладывает усилия к тому, чтобы построить гнездышко, и потом сидит на этом гнездышке. And you have a king who lives in a castle. И есть царь, который живет во дворце. And that bird, although he has a nest, he has to go here and there and here and there to collect the things so that he can enjoy on his nest.
И птичке этой приходится летать туда-сюда, чтобы собирать разные вещи, чтобы быть счастливой на своем гнезде. And in the same way, the king, he may be living in the palace and he may be enjoying the highest form of sense gratification, but he has to go here and there and conquer and plunder in order to enjoy. Но царю ему точно так же, несмотря на то, что он может жить в роскошном дворце и иметь все всевозможные чувственные наслаждения, тем не менее ему приходится ходить туда и сюда, завоевывать что-то, где-то доказывать свою власть, и чем это отличается от птицы? He said, Lord, the pleasure that the bird and the king experience is the same pleasure. Потом он сказал: Господь, наслаждение, которое испытывает и птичка, и царь, одинаковое. It's the same feeling, it's the same amount. Это одно и то же чувство и в одном и том же количестве. Why should I waste my life just running after wealth? Зачем мне тратить свою жизнь впустую, гоняясь за богатством? And Lord Chaitanya heard that, he smiled. Господь Чайтанья, услышав это, улыбнулся. And he said, yes, materially, you're very poor. И он сказал: да, материально ты очень бедный. But in bhakti, you're very rich. Но ты очень богат в бхакти. And the Lord, he always used to tease Sridhar. И Господь, он обычно всегда издевался над Шридхаром. And when the Lord would take the Harinam out in Navadvip, Sridhar would be selling his bananas and banana leaves and the bark from the banana tree for making cups. And Lord Chaitanya would always come and start to, harass Sridhar for a better price. И вот когда Господь Чайтанья выходил со своей харинамой, приходил к этому месту, где Шридхар торговал своими банановыми листьями и банановой корой дерева, чтобы делать тарелки, Господь Чайтанья подходил к нему, и постоянно он над ним издевался, пытаясь торговаться. And everybody knew that Sridhar was absolutely honest. И все знали, что Шридхар, он был абсолютно честен. And he would never, charge a paisa more than what the honest price was. Они все знали, что он никогда не возьмет даже на пайсу больше, чем цена должна быть. But Lord Chaitanya would always grab the bananas and he would start arguing, I won't limit half the price. Но Господь Чайтанья всегда хватал эти бананы и говорил: я хочу сбить цену вдвое. And Vrindavan Das Thakur says sometimes, there'd be like a stalk of bananas and the Lord would be pulling on one side and Sridhar would be pulling on the other side. And it would go on for even an hour and a half. И Вриндаван Дас Тхакур говорит, что иногда вот у них была эта связка бананов, и Господь тянул ее в одну сторону, Шридхар в другую сторону, и все это продолжалось 1,5 часа. And the Lord would tell Sridhar things like this. И Господь говорил Шридхару что-то вроде этого. You're so poor. Ты так беден. You're so poor, but still I know that from what you're selling here, whatever profit you get, half that amount you take for worshipping the Ganga. Ты так беден, но тем не менее, я знаю точно, что из половины своей прибыли половину ты отдаешь на то, чтобы поклоняться Ганге. And Lord Chaitanya said, why don't you just give something to me for free? Почему ты мне бесплатно что-нибудь не дашь? And, then Lord Chaitanya would look at him and say, don't you know that I am the father of the Ganga? И он потом спрашивал: ты что, не знаешь, что я отец Ганги? Why don't you just give me something? Почему бы тебе что-то мне не дать? And they would be like, pulling back and forth. И вот они так тягаются то в одну, то в другую сторону. And Sridhar, he would never become angry.
И Шридар, он никогда не гневался при этом. But because when he was looking at Lord Chaitanya, he would just become overwhelmed by the magnificent beauty of the Lord. И глядя на Господа Чайтанью, его всегда переполняли чувства, видя эту удивительную красоту. And time, Lord Chaitanya would walk away with the bananas and just leave him half the price. И раз за разом Господь Чайтанья уходил с бананами, оставляя ему лишь полцены. And then there was an incident with Kulavecha Sridhar during the Mahaprakash in the home of Srivas Thakur. И затем был случай с Шридхаром во время Махапракаши дома у Шриваса Тхакура. And what happened at that time is Lord Chaitanya, he was manifesting all the different forms of Vishnu. В этот раз, тогда Господь Чайтанья он проявлял разнообразные формы Вишну. And he was calling all the devotees, and he was giving benedictions to the devotees. И он подзывал к себе всех преданных и давал им благословение. And so then he said, "Where's Kulavecha?" Потом он говорит, а где Коловеча? He said, "Go get Kulavecha." Приведите Коловечу. So the devotees started going in the night to Kulavecha's home. И вот ночью преданные пошли домой к Коловечу. And Kulavecha would always sit in his home at night, and he would cry chanting Hare Krishna. И ночью Коловеча сидел дома обычно и плакал, повторяя Харе Кришна. He would just be, and he would be crying so loudly. He would be chanting, but it would be like crying so loudly. И он, когда он воспевал, он как будто бы плакал, и он делал это так громко. And with all of his heart, he was just crying for the mercy of Krishna and the chanting of the holy names. Всем своим сердцем он взывал, плакал о милости Кришны и повторял святые имена. In every syllable, he was just like crying with every fiber of his heart for the mercy of Krishna. Каждый слог он произносил с каждой частичкой своего сердца, чтобы обрести милость Кришны. And the neighbors in the area, they used to hear him crying, and they would ridicule him. И соседи, они слышали, как он плачет, и они подшучивали. And they would say, "This is the position of the Vaishnavas." Вот такие вот они, вайшнавы. You know, this Kolavecha, he's a Vaishnava. Этот Коловеча, он вайшнав. And because he's not worshipping Durga and he's worshipping Krishna, he's so poor that he doesn't have food in his stomach, and because he has pain in his stomach, he's crying like this all night long. Эти вайшнавы, они не поклоняются Дурге, они поклоняются Кришне. И вот этот Коловеча, он не поклоняется Дурге, поэтому он очень бедный, поэтому ему нечего есть. И поскольку он ничего не ест, у него болит живот, поэтому он всю ночь плачет. People were so foolish. Эти люди были такие глупые. You know, they couldn't understand that he was chanting the name in love. Они не понимали, что он повторяет имя с любовью. Again, that mentality to criticize. Опять вот это настроение критики. You know, hearing a person chant in love of God, and then saying, "Oh, he's only crying like that because his belly's empty." Они слышали, что человек воспевает, но при этом они говорили, что он плачет, потому что у него живот болит пустой. So the devotees approached Kolavecha's place and they said, "Please come. You know, the Lord is calling you." Они преданные пришли домой к Коловече и говорят, пойдем, Господь тебя зовет. So then they went to Srivas Thakur's house. И они пришли в дом к Шривасу Тхакуру. And Kolavecha came inside and saw the Lord in his, you know, in his glorious form when he was sitting on the altar and he was, you know, having his Mahaprakash Lila. Когда Коловеча Шридхар вошел, он увидел Господа в его такой прославленной, могущественной форме, как он сидит на алтаре и является Махапракаш Лилой. And he fell down unconscious. Он упал без сознания.
And then he stood up. Затем он поднялся, And then Lord Chaitanya glanced at him. и Господь Чайтанья взглянул на него. And when he glanced at him, Kolavecha became filled with like this transcendental potency. И когда Господь взглянул на него, Коловеча исполнился трансцендентной энергией. And he just started composing, Sanskrit poetic verses one after the other, glorifying Lord Chaitanya Mahaprabhu. И он стал сочинять на ходу санскритские стихи, прославляющие Чайтанью Махапрабху. The devotees were amazed to hear Kolavecha reciting. И преданные были удивлены тому, что произносил Коловеча. And so then, after Kolavecha was finished, the Lord, he told Kolavecha, he said, I wish to give you a benediction. И когда Коловеча закончил, Господь был очень удовлетворен и сказал, я хочу дать тебе благословение. And Kolavecha was, he was quite unmoved by that. И это никак не тронуло Коловечу. And the Lord said, I wish to bless you with the 8 mystical opulences. Господь сказал, я хочу благословить тебя 8 мистическими совершенствами. And Kolavecha looked up and he said, but Lord, I don't need that. Коловеч посмотрел и говорит, но Господь, мне это не надо. And this is another great lesson. Это еще один великий урок. The Lord is prepared, to give mystical opulence. He's prepared to give just anything. But the devotee only wants one thing, and that's pure bhakti. Господь, Он готов дать и мистические совершенства, и все, что угодно Он может дать. Но преданный, Он не хочет ничего, кроме чистого бхакти. But then the Lord, he was like becoming like a lion. Но тогда Господь, Он стал как лев. And he just kept roaring at Kolavecha, you must take something. Он начал реветь на Коловечу, ты должен что-то взять. And Kolavecha was saying, but Lord, I don't need anything. Но Коловеч продолжал говорить, но Господь, мне ничего не надо. And the Lord was screaming at him, Kolavecha, you must take something. А Господь просто кричал на него, Коловеча, ты обязан что-то взять. And then finally Kolavecha said, all right, then I will accept the benediction. И так в конце концов Коловеч сказал, ладно, я приму благословение. And that's when he said, I want this benediction. Я хочу вот такое благословение. That very naughty and arrogant Brahmin boy who leads the kirtan in Navadvip. И вот этот вот очень хулиганистый и горделивый мальчик Браман, который проводит киртаны в Навадвипе. Who's so beautiful. И он такой красивый. And who steals my bananas. И он ворует мои бананы. I want unmotivated devotion to his lotus feet birth after birth. Я хочу беспримесную, ничем не мотивированную преданность стопам этого мальчика, рождение за рождение. And then Lord Chaitanya, his teaching was a success. И тогда Господь Чайтанья понял, что его урок достиг совершенства. He didn't want anything material. Он не хотел ничего He материального. just wanted bhakti. Он хотел только бхакти. Lord Chaitanya is tatastu. You can have that. И Господь Чайтанья сказал, татасту, можешь получить. And there's another incident with Kolavecha Был еще один случай с Коловечей. And that took place on the day that Lord Chaitanya converted Chankazi. И это было в тот день, когда Господь Чайтанья обратил Чандакази. There was big kirtan. Был большой-большой киртан. And it's described that when the kirtan party went to Chankazi's place, the devotees were very, the devotees were pretty enthusiastic. И когда киртан дошел до дома Чандакази, то преданные были очень энтузиастичны. And they're like tearing down Chankazi's boundary wall and, destroying his garden and doing so many different things. Они просто громили забор Чандакази, громили его сад и разные другие вещи творили. And Chankazi got afraid. И Чандакази испугался. And he ran upstairs and he locked himself in a room.
побежал наверх и закрылся в комнате. Then Lord Chaitanya went and had discussion with him. Потом Господь Чайтанья пошел и побеседовал с And ним. then Chandkazi became a devotee. Чандкази стал преданным. And then after that, the kirtan left, and Chandkazi went with the kirtan. И после этого группа Киртана ушла, и Чандкази пошел с ней. And then the kirtan, it came up to Kolavecha's place, and that beautiful banana orchard was there. И когда Киртан дошел до места, где жил Коловеча, там рядом была вот эта прекрасная банановая грядка, сад. And Lord Chaitanya said, "We will rest here." И Господь Чайтанья сказал, здесь мы отдохнем. So that place became known as Vishramsthan. И это место стало известно как Вишрамстхан. And Lord Chaitanya, he went to Kolavecha's broken down house. И Господь Чайтанья пошел в этот разрушенный дом Коловеча. And he saw that Kolavecha had this old iron water pot. И он увидел, что у Коловеча там стоит древний такой металлический горшок для воды. It was broken. Он был разбит, It had holes in it. куча дыр в нем. But that's all Kolavecha had. Но это все, что было у Коловеча. And it had a little bit of water left in it after Kolavecha had drank. И там осталось немного воды после того, как Коловеча попил. And Lord Chaitanya, he picked up the pot of his devotee, and he drank, he drank his devotee's water from such a broken pot. И тогда Господь Чайтанья взял горшок своего преданного и попил воду своего преданного из такого ужасного горшка. And when Kolavecha saw that, he fell on the ground unconscious. И когда Коловеча это увидел, он просто свалился без сознания. And it's just another example that if the Lord is offered, water, if Lord Chaitanya is offered water, like in a golden cup covered with jewels given to him by a materialist, Lord Chaitanya won't accept it. Это пример того, что если Господу Чайтанье предложить воду в золотой чашке, украшенной драгоценностями, но если предложит ее материалист, Господь не примет. But because of the devotional love of his devotee Kolavecha, Lord Chaitanya drank from such a broken water pot. Но из-за преданности и любви такого преданного, как Коловеча, Господь Чайтанья готов был пить из разбитого горшка. I think there's a story like that also about Vidura. Кажется, есть подобная история про Видуру. Lord Krishna, he went to Vidura's place. Is this correct? And Vidura wanted to offer bananas. Is that correct? It was either Vidura or his wife. At any rate, Vidura was poor. Как бы там ни было, Господь Кришна пошел к Видуре домой, и Видура был очень беден. And all he had to offer were some bananas. И все, что он мог предложить, это бананы. But because he was in so much ecstasy, he was peeling the banana and throwing the banana away, and then offering the banana skin to Krishna, and Krishna was eating. И он был в таком экстазе, что он брал бананы, очищал банан, выбрасывал банан, давал Кришне кожуру, и Кришна ел кожуру в экстазе. Whereas Krishna would never eat anything cooked by Duryodhana. При этом Кришна не ел ничего приготовленного Дурьёдханой. So that pure devotion is so essential. Таким образом, вот эта вот чистая преданность очень важна. And Chandkazi saw that also. Чандкази тоже это увидел. And then Chandkazi could realize the exalted position of a Vaishnava. Чандкази тогда осознал возвышенное положение Вайшнава. Again, by our material perspective, we should never judge a Vaishnava. Еще раз, с нашей материальной точки зрения нам никогда не следует судить Вайшнава. Let's see. But we should just always respect. Нам нужно всегда выказывать уважение. I've turned the AC on, okay? 1 second for an AC break. Перерыв. 27 is good. Yeah, that's good. Maybe you've heard me tell this story before.
Может, вы уже слышали, как я рассказывал эту историю, because I've told it a lot. потому что я ее много раз рассказывал. But in 1989, there was a Maha Kumbh Mela in Allahabad. В 1989-м была Маха Кумбамела в Аллахабаде. Excuse me, Prayag. Праяге, простите. And I had been given the responsibility to organize ISKCON's camp. И мне была поручена ответственность организовать лагерь Исконта. And I am not much of a manager. И я особо не менеджер. So the year before the Kumbh Mela, I traveled a lot through India, enlisting the best managers of the Indian Yatra to come and take responsibility for different aspects of our camp. И вот за год до Кумбамелы я путешествовал очень много по Индии, обращаясь к различным менеджерам индийского ИСКОН, чтобы они взяли различные обязанности на себя в этом лагере. And we had a stage program, very beautiful stage program, and His Holiness Lokanath Swami Maharaj was responsible for that. И у нас была очень красивая программа на сцене, за которую отвечал Его Святейшество Локанат Свами Махарадж. We had Harinam with about 200 devotees every day. His Holiness Indradumna Swami was responsible for that. И у нас была Харинама с участием около 200 преданных каждый день. За это отвечал Его Святейшество Indradumna Swami Махарадж. We had a huge kitchen where we were distributing prasadam at that time for about 5,000 people a day. И также у нас была огромная кухня, на которой мы готовили и раздавали просад каждый день 5000 человек. We had a camp that could accommodate 3,000 people. И в наш лагерь вмещалось 3000 человек. One devotee named Tattva Darshan, who lives in South India, he was responsible for the book distribution. И также у нас был Таттва Даршан, Прабху из Южной Индии, который отвечал за распространение книг. And we had maybe 20 of these carts, these push carts. They were going out in the Kumbh Mela every day with stacks of Prabhupada's books, and the books were flying. И у нас, how many of these carts? 20, at least 20. У нас было около 20 телег, больших таких телег, которые мы нагружали книгами Шрилы Прабхупады, и каждый день их вывозили туда, к месту, где проходила Кумбамела, и все книги улетали. And I was just constantly running from like 4 o'clock in the morning, И я постоянно носился с 4 утра, making sure that, you know, the stage program was going to be ready, making sure the prasadam was going to be ready, making sure the books were going to be ready, making sure the Harinam was going to be ready. I was just running and dealing with all the managers. И я бегал просто и смотрел, убедиться, что программа на сцене будет готова, что просад будет готов, что распространение книг будет проходить, что Харинама будет готова. То есть я бегал и общался со всеми менеджерами. And back then I used to wear kurtas instead of bundis. И в те времена я носил курты, а не банди. And I always used to wear a kurta with a pocket on it. И у меня была курта с карманом. And in my pocket I always kept a notepad and a pen. И в кармане у меня всегда был блокнот и ручка. Because one time Tamal Krishna Maharaj told me, Потому что однажды Тамал Кришна Махарадж мне сказал, Srila Prabhupada told me that in Kali Yuga, smaranam means to write it down. что Шрила Прабхупада сказал мне, что в Кали-югу смаранам означает записать. So I used to keep a pad so I could always write down things and remember. Поэтому у меня всегда при себе была ручка и блокнот, чтобы я мог записывать, чтобы запоминать. And so I was running one morning. И вот одним утром я бегал так. And at one point I was running, and one sadhu came walking through the crowd. И вот я бегал, и вдруг через толпу идет один саду. And he looked as old as the ages. И он выглядел старым, как эпоха. He was dressed in the 10 directions. Он был одет в 10 сторон света. Meaning he had no clothes on. В смысле, что он не был одежды He никакой. had long matted hair, Длинные спутанные волосы. and he walked straight up to me.
И он шел прямо ко мне. And in perfect English he said, И на совершенном английском он мне сказал: Maharaj, I want one of Prabhupada's books. Махарадж, я хочу одну из книг Прабхупады. So then I pulled out my pad and I wrote, give the sadhu perfection of yoga, and I signed it. И я вытянул этот свой блокнотик и написал там: дайте этому саду совершенство йоги, и подпись. I pulled it out, gave it to him. I said, Maharaj, please, you take this to the go down, and they'll give you a book. И я вырвал этот листок, дал этому саду, говорю: Махарадж, подойдите к тому месту, где книги дают, и вам выдадут. So then I was running. И дальше я бегаю. And then about 10 minutes later, the sadhu came back. Спустя минут 10 этот саду возвращается. And with a very strong voice, he said, Maharaj, you do not understand. И он очень таким строгим голосом говорит: Махарадж, ты не понимаешь. I want Prabhupada's Bhagavad Gita as it is. Я хочу Бхагават-гиту, как она есть, Шрила Прабхупады. And when he said that, I just sort of like stopped in my tracks. И когда он это сказал, я просто замер. Reached in my pocket. Засунул руку в карман. Pulled out 51 rupees. Достал 51 рупию. Said, Maharaj, please take this and go get a Gita. И говорю: Махарадж, возьмите и идите купите гиту. And then he came back a few minutes later. И спустя несколько минут он вернулся. And he said, Maharaj, thank you very much. И говорит: Махарадж, спасибо большое. He said, if I were to tell you how many Mahakumbha Melas I've attended, you would be astonished. Если бы я сказал тебе, сколько я посетил Махакумбамел, ты бы удивился. But I must tell you something. Но я должен тебе кое-что сказать. In all of those Kumbh Melas, I have never observed the greatness of a sadhu like Srila Prabhupada. На всех этих кумбамелах я никогда не сталкивался с таким величием саду, с таким великим саду, как Шрила Прабхупада. And when he said that, my blood just sort of ran cold. И когда он это сказал, у меня кровь It was просто застыла. like amazement. Я был поражен. And then he just turned around Потом он развернулся and he walked back into the crowd. и ушел обратно в толпу. And I started going, who was he? И я стал думать, кто это? Who was he? Кто это был? Was he Narada Muni? Was he Lord Brahma? Was he Shukadev Goswami? Who was he? Это был Нарада Муни, Господь Брахма или Шукадев Госвами. Кто это? I was just looking that he was some naked sadhu. Я думал, что это просто какой-то голый саду. So we should never, just qualify a Vaishnav by his external appearance. Поэтому нам никогда не следует оценивать Вайшнава по его внешнему виду. Or, as the old saying goes, Или как есть старая поговорка. you can't judge a book by looking at the cover of the book. Невозможно оценить книгу, глядя на обложку. You can't judge a daughter by looking at the mother. Нельзя оценить дочь, глядя на мать. So we should never just judge on the external. Нам никогда не следует оценивать, глядя на внешнее. But we should, accept that, the person is aspiring for the pure devotion of the Lord, and we are simply servants. Но мы всегда должны принимать и ценить то, что человек, он стремится служить, стремится обрести чистую преданность Господу и служит Кришне. Keeping ourselves in servant mentality is the safest position for us to be in Krishna consciousness. Оставаться в настроении слуги – это самое безопасное положение, в котором мы можем быть в сознании Кришны. So Lord Chaitanya, he drank from Kolavecha's water pot. Господь Чайтанья, он выпил из горшка коловечья. And again, he was just showing the devotees, he appears to be the poorest of men. И, то есть он показал таким образом преданным, что кажется, что это самый бедный. But actually, he's the richest of men because he has pure devotion. Но на самом деле он самый богатый, поскольку у него есть чистая преданность.
Also, it seems to occur to me that during that Mahaprakash Leela, Lord Chaitanya, he started joking with Kolavecha. И кажется, еще во время Махапракаш-лилы Господь Чайтанья стал подшучивать над Коловечем. And he was saying, you always are saying that you're poor. Он говорил, ты всегда говоришь, что ты бедный. But you are actually a lakpati. Но ты на самом деле лакпати. And a lakh means 100,000. Лак это 100 тысяч. It is, you're saying you're poor, but you have 100,000. Ты говоришь, что ты бедный, но у тебя 100 тысяч. And Lord Chaitanya was intending to say, you know, you say that you're poor, but you're chanting Krishna's holy name a minimum of 100,000 times a day. И Господь Чайтанья, он говорил, что ты заявляешь, что ты бедный, но ты повторяешь, что ты именно Кришну минимум 100 тысяч раз в день. You're not poor, you're rich. Ты не бедный, ты богатый. And he wanted people to understand that. И он хотел, чтобы люди это поняли. So Kolavecha Sridhar, he was a great Vaishnava. И Калаиш Шридхар, он был великим Вайшнавом. I mentioned one day that we made those, we participated in those fantastic Navadvip Prikrams back in 92 or 93 or 94, something like that. Я вам уже упоминал, что я участвовал в этих фантастических, удивительных Навадвип Мандал Парикрамах в 92-м, 93-м и 94-м, что-то вроде этого. And I remember one time when we were at Kolavecha Sridhar's place, His Holiness Jayapataka Swami Maharaj organized a spontaneous drama. И я помню, что однажды, когда мы были в доме Калаиш Шридхара, его святейшество Джайапатака Свами Махарадж организовал спонтанный спектакль. Like the katha of Kolavecha had been going on. В то время, когда шла катха про Коловеча. But then Jayapataka Swami Maharaj, he proposed having a drama of Kolavecha's life. Но потом Джайапатака Махарадж предложил устроить спектакль о жизни Коловеча. And somehow or other, you know, I ended up in the role of Kolavecha Sridhar. И так или иначе оказалось, что я в роли Калаиш Шридхара. And Shivram Maharaj became Mahaprabhu. Шиврам Махарадж стал Махапрабху. And His Holiness Gopal Krishna Maharaj, he became one of the Brahmins of Navadvip that would criticize Kolavecha. А Гопал Кришна Махарадж, он стал одним из браманов Навадвипа, которые критиковали Коловеча. So it really became funny. И все стало очень смешно. It was like one of those funny dramas. Один из этих забавных спектаклей. And, you know, Gopal Krishna Maharaj playing his role, he started attacking me, the poor Vaishnava Kolavecha. И играя свою роль, Гопал Кришна Госвами Махарадж, он стал нападать на меня, Коловечу, бедного Вайшнава. And I remember him, you know, coming up to me and grabbing my dhoti. Я помню, он подошел ко мне, схватил за доти. And, you know, he was saying, "Why is your cloth so bad? You have holes in your cloth. Why is your cloth so horrible?" Почему у тебя такая плохая одежда? У тебя дыры в одежде, она ужасная. And I looked up, and he was like saying, "Where do you get such horrible cloth?" Где ты такую одежду вообще берешь? And I looked up and I said, "I get it at Ganga Prasad in Moy Bazaar, just like everybody else." Я посмотрел и говорю, я купил в Ганга Прасаде на Мой базаре, как и все. all the devotees just fell over. Все бедные попадали. Okay, let's carry on. Продолжим. In the Madhyakanda, the Lord daily sports in the waters of the Ganga with the devotees. В Мадьяканте Господь ежедневно играет в воде с Ганги с преданными. In the Madhyakanda, Lord Gaurachandra and Nityananda Prabhu go on a mission to Advaita Prabhu's house. А в Мадьяканде Господь Гаурачандра и Нитянанда Прабху отправляются на миссию в дом Адвайты Прабху. In the Madhyakanda, the Lord punishes Advaita Prabhu and then bestows great mercy upon him. В Мадьяканде Господь наказывает Адвайту Прабху и затем проявляет на него великую милость. And the purport. Комментарий. By seeing the behavior of Advaita Prabhu, many people fall
many people fell into the trap of considering him a Mayavadi. Видя поведение Адвайты Прабху, множество людей попали в ловушку, считая его Майявади. In order to check this, the Lord physically punished Advaita. И чтобы прекратить это, Господь физически наказал Адвайту. And then the Lord bestowed mercy on him to glorify the devotee. И затем Господь пролил на него милость, чтобы прославить своего преданного. This is interesting. Это интересно. That Advaita was aggrieved. He was sad. Адвайта горевал. Because Advaita was basically the same generation as Lord Chaitanya's father. Потому что Адвайта, он был из того же поколения, что и отец Господа Чайтаньи. Meaning Advaita was elderly. То есть Адвайта, он был уже пожилой. But he was the servant of Lord Chaitanya. Но он был слугой Господа Чайтаньи. But Lord Chaitanya always treated Advaita as a senior. Но Господь Чайтанья всегда обращался к Адвайте как к старшему. And he always spoke favorably, to Advaita. И он всегда очень благорасположенно обращался к Адвайте. And it was very difficult for the Lord ever to accept signs of respect from Advaita. И для Господа всегда было очень сложно принимать какие-то знаки почтения от Адвайты. You're like my father, you can't bow down to me. Ты же мне как отец, ты не можешь мне кланяться. And Advaita would become so frustrated. И Адвайта был очень расстроен. So in Advaita's mind, he started thinking, И в своем уме Адвайта стал думать: I'm not a fully accepted devotee. Я не полностью принятый преданный. Because he glorifies me, Потому что он меня прославляет, but he doesn't chastise me. но не ругает. I'm only half accepted. То есть я только наполовину принят. Unless he gives me chastisement, I'm not fully accepted. Пока он меня не наругает, он меня не примет полностью. So Advaita went to his place, И Адвайта пришел к нему домой, and in his Bhagavad Gita discussions, Advaita started speaking proper Mayavadi philosophy. и в обсуждении Бхагават-гиты Адвайта стал рассказывать философию Майявади. And if there's anything that can get the Lord upset, it's Mayavadis. И если Господа что-то и может расстроить, так это Майявади. And the Vaishnavas started going crazy. И вайшнавы стали просто с ума сходить. Advaita Acharya is speaking Mayavad philosophy. Адвайта Ачарья рассказывает философию Майявады. And then the word got back to Lord Chaitanya at his home that Advaita was teaching Mayavadi philosophy. И затем пришли новости домой к Господу Чайтанье, что Адвайта учит философии Майявады. And Lord Chaitanya said, I will kill him. Господь Чайтанья сказал: я его убью. And Lord Chaitanya actually took a stick И он взял палку, and he ran to the home of Advaita Acharya and he was screaming, I will kill him, I will kill him. и побежал домой к Адвайта Ачарье и стал кричать: я его убью, я его убью. And then he ran into Advaita's house. He said, I will beat you to death. Забежал в дом к Адвайте и сказал: я тебя до смерти забью. And Advaita's wife, Sita Sita Thakurani, she started screaming, don't beat him! Don't beat him! He's an old man! If you hit him with the stick, it will kill him. И жена Адвайта Ачарьи, Сита Такурани, закричала: не бей его, не бей! Если ты его побьешь палкой, он помрет. And Advaita was going, be quiet! Kill me! Kill me! Адвайта говорит: ну-ка тихо, убей меня, убей! You don't know what you're talking about! Kill me! Kill me! Ты не знаешь, о чем Show ты me your говоришь. mercy! Убей меня, прояви милость. And then later, Lord Chaitanya, he bestowed his mercy on Advaita Acharya. И позднее Господь Чайтанья, он пролил свою милость на Адвайта Ачарья. And then Lord Advaita said, now I'm a fully accepted devotee. И Адвайта Ачарья сказал: теперь я полностью принятый преданный. And he was chastised by Lord Chaitanya. Он был наказан, поруган Господом Чайтаньей. And that's another interesting thing. Это еще один интересный момент. That many times devotees, they like to have affection from their gurus.
Очень часто преданные, они любят получать любовь от своих гуру. But they don't like to be corrected or instructed by their gurus. Но им не нравится, когда гуру их поправляет или дает наставления. And sometimes, a Guru Maharaj may give some chastising or instruction, and then, devotee will not speak to Guru Maharaj for 6 months. Иногда Гуру Махарадж дает наставление или ругает ученика, и после этого ученик не говорит с ним полгода. Srila Prabhupada told a story. Шрила Прабхупада рассказал одну историю. He said one time he was sitting and he was listening to his Guru Maharaj speak. Однажды он сидел и слушал, как его Гуру Махарадж рассказывает. And he was trying to be very, very attentive because Srila Bhaktisiddhanta's language was so elevated. И он старался быть очень-очень внимательным, потому что язык Шрилы Бхактисиддханты был очень возвышен. And while he was listening, there was an elderly gentleman sitting next to Prabhupada. И когда он слушал, рядом с ним сидел один пожилой джентльмен. And he didn't catch something that Bhaktisiddhanta had said. И он не расслышал, этот пожилой джентльмен, что сказал Бхактисиддханта. So he turned to Prabhupada and he said, "What did he say?" А он повернулся к Прабхупаде и сказал, что он говорит. And then Prabhupada turned to him and just told him what Srila Bhaktisiddhanta had said. Прабхупада повернулся и просто сказал ему, что сказал Бхактисиддханта. He said at that moment Srila Bhaktisiddhanta looked up and he saw Prabhupada speaking when he was speaking. И Шрила Прабхупада говорит, в этот момент Бхактисиддханта посмотрел и увидел, что Шрила Прабхупада говорит одновременно с Бхактисиддхантой. And he said, "Oh," and then he just stopped. И он остановился. And Srila Bhaktisiddhanta said, "Oh, Mr. Day, И Шрила Бхактисиддханта сказал, о, господин Д, you have become so elevated that you can speak while your spiritual master is giving discourse." Вы стали таким возвышенным, что вы позволяете себе говорить, когда ваш духовный учитель дает речь. Prabhupada said that was the only time he was ever chastised by his spiritual master. И Прабхупада сказал, это был единственный раз, когда его ругал его духовный учитель. And Prabhupada said he just always held that so closely to his heart. И Прабхупада говорит, что он всегда это держал очень близко к своему сердцу. And I had an interesting experience yesterday. У меня был вчера интересный опыт. I was standing just outside my gate, Я стоял прямо за воротами. and I was talking to Balaram Baba. Я разговаривал с Баларам Бабой. And then one devotee came by. Проходил один преданный. And Balaram Baba began chastising that devotee for something. И Баларам Баба стал ругать этого преданного за что-то. And then I mentioned something, И я что-то упомянул, and the devotee said something quickly back to me. и этот преданный что-то сразу же в ответ мне сказал. And then Balaram Baba exploded. И Баларам Баба, он взорвался. And this morning I saw Balaram Baba. И сегодня утром я тоже увидел Баларам Бабу. And he said, devotees should be prepared to receive correction from spiritual masters. Он говорит, знаешь, преданные должны быть готовы получать поправки от духовного учителя. And he said, sometimes it may even seem that, materially the spiritual master may not be saying something, logically correct. He said sometimes the spiritual master may say something wrong or make some wrong judgment. И иногда с материальной точки зрения духовный учитель может сказать что-то неправильное, логически неверное или какое-то неверное суждение сделать. Still, the devotee should be very humble. Но тем не менее преданные должны быть очень смиренными. And we saw that with Srila Prabhupada. И мы видели это в случае со Шрилой. We all have like such, fond impressions with Srila Prabhupada. У нас были очень теплые вот эти впечатления о Шриле Прабхупаде. But like our generation, who, we were living there when Prabhupada was alive and we would hear the dealings of Prabhupada, sometimes Srila Prabhupada would really be like thunder to his devotees. И мы, наше поколение, мы жили в
В то время, когда Шрила Прабхупада был еще здесь, и иногда Шрила Прабхупада, он вел себя как гром со своими преданными. And there are some instances of Prabhupada giving thunder and devotees, not accepting that and then going away from the society of the devotees. И иногда были случаи, когда Шрила Прабхупада вел себя как молния с преданными, и преданные не могли этого выдержать, и потом они покидали общество преданных. And then there are instances of some devotees who received maximum amount of thunder from Srila Prabhupada. И есть также случаи преданных, которые получали максимальное количество вот этой вот молнии от Шрилы Прабхупады. But they had such implicit faith in Srila Prabhupada that their devotion only grew and grew. Но у них была такая твердая, непоколебимая вера в Шрилу Прабхупаду, что их преданность, она только росла и росла. And an example of that is His Holiness Tamal Krishna Maharaj. И главный пример этого это его святейшество Тамал Кришна Госвами Махарадж. And he always used to tell me that his fondest remembrances of Srila Prabhupada when Prabhupada would chastise him. И он говорит, что его самые любимые воспоминания о Шриле Прабхупаде это когда Шрила Прабхупада его ругал. So, Lord Chaitanya, he chastised Advaita. И вот Господь Чайтанья, он наругал Адвайту. In the Madhyakanda, the fortunate Murarigupta is able to recognize Lord Chaitanya and Lord Nityananda to be Krishna and Balaram. В Мадьяканде самый удачливый Мурари Гупта смог распознать в Господе Чайтанье и Нитянанде Прабху Кришну и Балараму. In the purport, Srila Bhaktisiddhanta says, В комментарии Шрила Бхактисиддханта говорит, the most fortunate Murarigupta certainly knew that Nitai and Gaur were Ram and Krishna. самый удачливый Мурари Гупта точно знал, что Нитай и Гаура были Рамой и Кришной. In the Madhyakanda, the two lords, Chaitanya and Nityananda, danced together in the house of Srivas Thakur. В Мадьяканде два Господа Чайтанья и Нитянанда танцуют вместе в доме Шриваса Такура. Yeah, they danced together in ecstatic love. Они танцевали друг с другом в экстатической любви. And fortunate devotees who go to Mayapur, you can go to Srivas Thakur's house and you can have kirtan there and also dance in ecstatic love. И удачливые преданные, которые могут поехать в Майпур, вы можете пойти в дом Шриваса Такура и тоже там танцевать и петь в экстатической любви. In the Madhyakanda, the Lord induces Srivasa's dead son to speak on the science of the soul, thus destroying everyone's sorrow. В Мадьяканде Господь заставляет мертвого сына Шриваса говорить, рассказывать науку о душе, таким образом уничтожая печаль каждого. So one night during the Sankirtan, one of Srivasa's sons died. Одним вечером, одной ночью во время Санкиртана в доме Шриваса один из его сыновей умер. And naturally, everybody was thrown into the ocean of grief. И естественно все погрузились в океан скорби. But in order to mitigate that grief, Lord Chaitanya, he brought that boy to life. Но чтобы развеять эту скорбь, Господь Чайтанья вернул этого мальчика к жизни. And he requested the boy to speak on the science of the soul and the transmigration of the soul. И он попросил этого мальчика рассказывать науку о душе и переселении души. And the boy very eloquently spoke on how, we're not the body and we're the soul, and the soul is always transmigrating. And by the boy speaking that way, the sorrow in the heart of all of the people was mitigated. И этот мальчик, он очень искусно говорил о том, что мы не являемся душой, мы не являемся телом, мы являемся душой, что душа, она реинкарнирует из одного тела в другое, и благодаря этим речам скорбь в сердцах всех преданных была устранена. By the mercy of Lord Chaitanya, Srivas Thakur gave up lamentation over his son's death. This incident became known to all.
По милости Господа Чайтаньи Шривас Такур избавился от скорби из-за смерти своего сына, и этот случай стал известен всем. Okay, we're going to stop here. So we'll stop here today. На этом на сегодня закончим. Thank you very much for joining us. Спасибо большое, что были с нами. Everybody stay safe and stay well out there. Будьте в безопасности, пусть у вас все будет хорошо. Everybody stay inside. Все оставайтесь дома. And if you have to go outside, you know, proper distance between you and the next person. И если вы соберетесь выходить, то соблюдайте должную дистанцию. Today I had a long chat with Shrutakirti Prabhu. Сегодня я долго беседовал с Шрутакирти Прабху. And he was explaining to me how devotees in Hawaii, you know, they go to the supermarket in the morning. The stores open at 6 o'clock. They're open from 6 till 9 or something like that. Something similar to here. And there are like 1,000 people waiting to get into the stores to buy things. They're all 6 feet apart from one another. И он рассказывал, как люди на Гавайях, они идут с утра в супермаркет, чтобы закупить продукты. И супермаркеты там работают что-то с 6 до 9 утра, примерно как здесь. И тысячи людей, они приходят к этому магазину, и они выстраиваются в огромной очереди на расстоянии 6 футов друг от друга. So practice proper social distancing. Поэтому соблюдайте должную социальную дистанцию. Keep washing your hands. Продолжайте мыть руки. And increase your Krishna consciousness. И усиливайте свое сознание Кришны. Thank you all very much. Спасибо вам всем большое. And for those who weren't here in the morning, we'll show you the deities now. И те, кто с вами, те, кто не был с нами утром, мы вам сейчас покажем божества. Hare Krishna. Okay, she take this. And you can start the instant to show the devotees the deities. Okay, everybody. So here are the deities today. Вот наше божество сегодня. And Jai Giriraj Maharaj Ki. Yeah. Jai Giriraj. Haribo Jai Shri. Shalom Alaikum, Shimadusudan. And here are Radha Govinda today. Вот наш Рада Говинда сегодня. Haribo Gaur-Sundar. Jai Srimati Radharani Ki Jai. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Jai Govinda. And look at this beautiful turban that Jai Radhe made. Посмотрите, какой красивый тюрбан сделала Джай Рада. And here are Dhyanataya Gaurachandra. А здесь Dhyanataya Gaurachandra. Look into the beautiful eyes of Gaur. Смотрите в прекрасные глаза Гора. Jai Gaur Hari Bol. Jai Gaur Hari Bol. And here is the merciful Nitai. Это милостивый Нитай. Jai Nitai. Нитай. And here's Petit Pavan. Petit Pavan. Haribo Marupati. Govinda Hare Krishna.
Haribol Kunja Kishori. And here is the Panch Tattva. Здесь Панчататва. And His Divine Grace Srila Prabhupada. Его Божественная милость Шрила Прабхупада. And Radharaman, Роман. Radhesham, and Radhesham, Сям. and the 6 Goswamis. И Шри Госвами. Hare Krishna. Haribol Madhurika. Moksha, Hare Krishna. How are you? Haribol Hari Manohar. I hope you and your Prabhu are keeping well. Jai Kishori, Hare Krishna. Abhi, Haribol. Okay. Sarah Adams, I can't believe it. How you doing, Miss Cool? I haven't seen you for a long time. Are you well? And how's Grandpa doing? Tell Grandpa I miss him, okay? Hare Krishna. Jai Jai Shri Radhe Sham. See everybody tomorrow for Japa. Завтра увидимся на джапе. 8 a.m. Hare Krishna. 8 утра. Харе Кришна. Jai, so nice to see you. Shraddha, please give my regards to Govinda Sarup, okay? Hare Krishna. Okay, everybody, Hare Krishna. Good evening from Vrindavan Dham. Доброго вечера из Вриндаван Дхама.